Vale, ahora sí. Esperarse. Ya. Hola, muy buenas, ¿qué tal y cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect 3. En esta ocasión vamos a ir con uno de los contenidos descargables, el primero que había disponible y que, según pudo averiguar la gente, estaba oculto dentro del propio código del juego. El DLC simplemente era desbloquearlo. Subiré Space Engineers, tranquilo, pero es que tengo que terminar lo que estoy preparando antes para la serie Survival. Por favor, un poquito de paciencia. Y bueno, estoy aquí porque estaba haciendo unas investigaciones. Tenemos que ir a este sector. ¿Recupera artefacto proteano? Sí, es aquí. Allá que voy. Es que me encanta la nueva escena que hicieron para RL de masa. Estamos de vuelta en Eden Prime. Aquí fue donde empezó todo. Y aquí volvemos a estar. Una vez más. Con algo de suerte no me masacrarán tanto esta vez. Vale, vamos allá. ¿A por ello voy? Tú te vienes con... Ah, vale, ya está asignada automáticamente. Pues la otra quiero que sea Ivy. A ver qué dice. Llevo la piraña y llevo la mantis. Llevas el fusil el subfusil que y la executioner. El castigador de la manada sangrienta y la colita. Vale. Podría ponerme un poder nuevo. El aumento de las barreras me vendría muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Hola Maverick, pues aquí estoy. De misiones. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. Eden Prime also marks Saren's first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. Records indicate that you lost a squad mate on Eden Prime. Yeah. Corporal Jenkins. Does returning to the colony cause unpleasant memories? It's okay, Edie. Jenkins was a good soldier. He'd be proud of what we're doing here. Tengo que revisar mi I armadura. hope the motivation is effective. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere. Sé cuál es, no me llama nada la atención. They killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. Sí. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. La que lleva las gafitas es una máquina, de hecho es el ordenador de la Normandía. Cerberus knows we're here. Si hubieses visto el episodio 2, la segunda mitad, sabrías quién es. Pero como no lo has visto y se nota, pues no lo sabes. The area appears deserted. Come on, let's see if we can find the dig site. Adiós, Cortés. This was a beautiful colony once. The colonists rebuilt after Saren's attack. It is likely they will rebuild again after Cerberus is defeated. I grew up on ships. Lose one, you can always move on to another. Based on observation of the Normandy's crew, I believe most people invest more emotional permanence to ships they serve on. Totalmente. No duró ni un minuto el pobre en combate. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Dr. Tassoni,
Have you ever encountered dinosaur fossils during your digs? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. No, jokes have specific structures. That was messing with you. Me encanta. Y ahora toseria diciendo la paleontología es una ciencia completamente diferente de la arqueología. Era un chiste. No, te estaba tomando el pelo. Busquemos cositas de valor por aquí. No me quiero dejar nada. Puesta al día sobre el procesamiento. Nos hemos llevado a más hombres y mujeres con cuerpos aptos de los barrios pacificados. Los colonos por lo general han aceptado la historia de que se han ido a realizar trabajos tediosos pero que no entrañan peligro en un campo de investigación que Cerberus tiene al otro lado del planeta, y cuando aumentamos todas las raciones como pago por el trabajo se acabaron casi todas las quejas. Hay que mantener esta historia todo lo posible. No tenemos efectivos suficientes para luchar contra toda la colonia, y si esas familias supieran que nunca más van a volver a ver a sus hijos, no cooperarían ni en broma. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Sigamos registrando el local. La excavación proteana. ¿Y qué era? There's the elevator that leads to the dig site. Good. Now we can find out what they've discovered. Primero quiero ver si me queda algo más que coger. No, por aquí es por donde acabo de pasar. Lo siguiente sería... Pues sí, tengo que venir por aquí por narices. Totalmente. Pobre Jenkins. ¿Cómo os metéis con él? ¿Os metéis demasiado con él? Doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's ¡Tararán! a Prothean. You believe Cerberus has recovered the corpse of a Prothean unmodified by Reaper technology. Cerberus hasn't uncovered corpses. This Prothean is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. By galactic community, you are suggesting that Protheans had a structure similar to the modern council. Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean. I hope I can help. No sé, igual la miniatura ayuda a llegar a esta conclusión tú te The resta. foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Porque era una unidad de infiltración antes. Entonces tenía que estar detallada. There they are! Bueno, a ver, me cubría tiempo. Se mueve demasiado. Te vi. Pero no donde quería.
Un tiro cruzado perfecto. Una cabecita menos. Y otro tiro cruzado perfecto. Y ahora cambiamos a la piraña. Y en cuanto se asome... Me he equivocado otra vez de botón. Me vuelven a cambiar los poderes de sitio. ¿Me queréis dejar los poderes donde los pongo? Pisaos. Venga, asómate. No me deja de cargar contra él. Puede que tenga algo que ver que no haya terreno entre él y yo ahora mismo. Sí, como teoría absurda. Bueno. ¿No puedo ni tirarle lanzamiento? ¿En serio? All right. Let's get moving before more of them come back. Suele ser lo mío. De hecho, tengo más logros en el multijugador con francotiradoras que con otras armas. De hecho, creo que casi tengo la maestría en francotirador. Actualización de información sobre el despliegue de tropas. La resistencia local es intensa en los sectores meridional y occidental de la colonia. Hemos sacado casi todas nuestras tropas de los barrios septentrionales para que ayuden. Que todos los soldados que queden en los barrios del norte sigan con las patrullas de rigor para seguir aparentando una gran presencia en el área. Si los lugareños se enteran de que andamos cortos de efectivos, podrían causarnos muchos perjuicios. Prejuicios, digo yo. Registremos esto antes de meternos en otra refriega. Vale, esta es la que acabo de entrar hace un momento. Vamos a la del otro lado de la calle. Claro. El multijugador del Mass Effect no está tan muerto como te crees. Santuario. ¡Au! Te pillé. Ah, genial, un ingeniero. Nada de ingenieros en mi presencia. Ah, no, amigo. No. Se me ha dado. ¿Dónde estaba la granada? Vale. El ingeniero ya lo tengo ya a tiro. Te pillé. ¡Ha cubierto! Es posible que la haya liado un poco. Una singularidad por aquí y una descarga por allá. Mientras ya me cubro. Uf. Te pillé. ¿Alguno más? Ya está. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Y la colonia sigue. Ese edificio ya lo he registrado entero. Esto es raro, hay personas en el directo. Gracias por la parte que me toca, hombre. También lo he hecho a una hora un poquito más normal, con lo cual eso explicaría que haya gente cuando normalmente no suele haberlos en los directos del más. Cuando hago un directo de Space... ¡Epa! Adiós.
Ahora me tengo que ocupar de aquel. Ven conmigo, anda. Joder. ¿Tan lejos se ha ido? Y sigue vivo. No puede ser. Ah, no. Ahí queda otra. ¡Pum! Decidme que ya no queda nadie, por favor. Cerberus llega a ser pesada. Muy pesada. Ah, pues no, todavía queda uno. Está ahí. Se ha metido dentro y ya no va a salir, me parece a mí. Como no abras tú la puerta, hijo, o salgas. No tenía por qué haber hecho eso. De hecho me equivoqué completamente de tecla. ¡Hey! Bueno, aquí estate quieto. ¿Dónde está? There. Uno más. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Supongo que por ahora no quedan más. Por ahora. Más ruinas de los proteanos. No voy a coger esto todavía. Quiero registrar primero. Me cago en la leche, me han cerrado la puerta. En fin, no me queda remedio, tendré que verlo. Visiones del pasado. Biótica proteana. Lo está. Cápsulas rotas por todas partes. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. 300.000. Third of our people. Alert! Broadside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharos, it lets you see images as Pues a Prothean quizás, would dependiendo de las understand the modificaciones. language. Pero de momento tengo otras I prioridades. saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Volverá, Robert, volverá. Pero antes tengo que terminar otra cosa para la serie. Lo he dicho antes. Tengo prioridades.
Y tampoco quiero que me pille Mass Effect Andrómeda sin haberme terminado el 3. La serie del 3. Es prioridad secundaria, pero al mismo tiempo la tengo como prioridad primaria. Es un poco raro. Mass Effect no tendría que ser una de las cosas más importantes del canal y sin embargo es de las cosas que más subo últimamente. Bueno, subo. De las cosas que más hago porque subirlo no lo subo. Hago un directo y ya. No creo que sea lo que nos falta. Justo. Fortress Craft lo tengo en standby. Actualización de información sobre la resistencia. Hemos tenido noticias de nuestra fuente filtrada de movimiento de la resistencia de Eden Prime. Es de esperar un ataque a nuestro centro de seguridad entre las 22 y las 23 de mañana por la noche. Están sacando fuerzas de toda la colonia y eso nos ofrece una magnífica oportunidad de acabar con sus líderes. Una vez contengamos el ataque, debemos permitir que el Dr. William Cambiata escape, disparándole tiros que casi le den para que parezca realista. Nos ha dado buena información y nosotros los lugareños lo verán como un héroe salvo, el único en escapar de la trampa de Cerberus. Puede que hasta lo pongan al frente. Perfect. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out of their colony. Con eso ya tengo toda la información sobre para la resistencia de los colonos de Eden Prime. Vamos a mirar arriba, por si acaso hubiera algo. No creo que haya nada, pero por mirar no pasa nada. No, solo veo munición, no veo nada más. Abajo. Hasta luego, map. Todos muertos. Y no hay nada que pueda piratear por aquí. Ah, sí, aquí sí. They were gunned down while having drinks and watching the game. No. This isn't a military stronghold. It's somebody's home. It appears that Cerberus cares little for civilian casualties. Si esto os parece un civil. Vale. ¿Por aquí he pasado yo? Sí, por aquí yo ya he pasado. Me quedaría mirar aquí el compartimento 7. A ver qué puede, a ver qué me pueda interesar. Aparte de más cadáveres de la alianza. No mucho, tiro aquí, tiro allá, visiones del pasado. Poca cosa. ¿Y no hay nada más? Ah, aquí un poquito más. Pero me parece que eso es todo. ¡No! ¡Dejadme salir! Pues estabais fuera. En fin. Vamos allá con la última pieza del rompecabezas. Visión proteana. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker.
Their sacrifice will be honored in the coming empire. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans use to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Y las cápsulas de Cerberus también. ¡Hala! Uno. Joder, llegan más. El otro. El otro ya me está plantando torretas. Lo que me faltaba. Ahora, los guardianes ya no son un problema. Están demasiado lejos. ¡Que lo pille! Me encanta hacer el agarrón. Lo disfruto un montón. Dos torretas han puesto los cabrones. Ah, fallé. Por 1 centímetro. Quieto. Te pillé. Tengo que ocuparme de esas torretas. Es que no estoy haciendo ni caricias. Estoy casi sin munición en la flanco. Espera, acabo de fallar el tiro, ¿verdad? Creo que sí. Sin munición en la flanco, tengo que ir a buscar más. Y sé que habían cartuchos de munición por aquí. Ahí están. Listo. Y ahí va otro. Ahora el problema es esta. Sigo fuera de alcance. Eso está. Listo. Míralo. Estate quieto, hombre. Deja de plantar torretas que me caen mal. They have retracted the bridge. We'll need to locate the controls. No time. Let's find another way across. Vale, por abajo. Me voy a liar más a tiros, pero bueno. Lo veo venir. Todos lo vemos venir. Y va a ser un episodio muy cortito. Primero registramos. Y ahora que tenemos descartado que no hay nada más por aquí,
terminamos. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Cerberus has heavy forces incoming. We'll need to hold this position. Pues nada, ha cubierto. Y yo casi sin munición de franco. Ese ingeniero no debe volver a plantar, no debe plantar una torreta, pase lo que pase. Here they come. Bien. En toda la cabecita. Me huele que vendrá un Atlas, no sé por qué. Mi último disparo. No vale la pena disparar a ese. Mi último disparo. Y otra lanzadera. Es mi oportunidad para coger munición. Bueno, tengo que caer, no ha ido mal. Lo siento, amigo, pero no me interesa que sigas vivo. Y tú tampoco. Looks like we've got a second to catch our breath. Or set up preparations for the next wave. Vale, yo ya estoy listo. Has the life pod entered stasis mode? It should not be much longer. Pues que se dé un poquitito We de should look prisa, for por ways to favor. hamper the enemy's approach. I can lay down a singularity to block enemy access. No, a ver si lo de la singularidad está bien, pero vamos, que... Understood. Heavy. Ahí está el Atlas. Yes. Yo me ocuparé de los otros. ¡Au! Mientras vosotras vais debilitando al Atlas. Si cojo el arma correcta primero. Uah. Vale, Liara está en el suelo. Pero la puedo levantar. Solo necesito poder acercarme. Understood. Affirmative. Vamos. Los soldados de Cerberus son cosa mía, chicas. ¡Uy! Uf, por los pelos. ¡Au! Uf. No le hace ni caso al señuelo. Pero estaba cubierto. Vale, estaba demasiado cerca. Estaba demasiado cerca y podía dispararme por encima de la cobertura. Inbound. Joder, macho. Me encanta cuando me traiciona la mira.
Una cabeza menos. Se tambaleaba demasiado. Demasiado cerca. Los hornos de arco solo son como refinerías, pero lo único que procesan es hierro, cobalto y... solo refinan hierro, cobalto y níquel. Es todo lo que refinan. Sí, estoy trabajando en ello. Pero con mi equipamiento cuesta. Au. No puedo fijarlos. Me cago en la leche. Vamos a probar con una alternativa. Les vamos a llevar el combate directamente a ellos. Vosotros sigue haciendo tiempo con el Atlas. Yo me ocupo de los soldados de Cerberus. Ah, sí, sí. Y aún queda uno. Ah, sí, sí. Intentaba resistir en la misma posición, pero me estaba equivocando con la técnica. Tenía que cambiar de posición. Aunque yo suponga acercarme más al Atlas. Ahora tengo que intentar romper ese cristal. Me parece que este no voy a poder romperlo. Ah, pues sí, al final he podido romperlo, fíjate tú. Ya está. Atlas arreglado. En realidad me lo ha cargado, pero bueno.
It may take him some time to fully regain consciousness. Be careful, he's confused. Y débil. 50.000 años en estasis. Los músculos tienen que estar atrofiados. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new belcher discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Our needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Bomba. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I've read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me, while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Sorry. Human. Synthetic. This is not a good beginning. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Que viene de una civilización de hace 50.000 años. Lo de estrechar la mano no se llevaba. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. Ahí es donde estaba Grant. Antes. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Todo el mundo atrás. Esto es cosa mía. Will he?
that depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry. Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this... Y ahora un poquito de investigación. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes,
I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. Grunt. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have? And can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? Toma. Sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Huh? Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean Empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time.
I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Several years ago, we found a Protean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Solo me queda la pregunta del Is there dispositivo. anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Y así tenemos un nuevo recluta. So much has been lost. So much has changed. And yet the Reapers are still here. Hombre, que porque te has despertado un poco tarde. It was only yesterday. Our empire spanned the galaxy. Now we are only a myth. I still have much to learn about this cycle. Bueno, ya estamos felices. Tour por la Normandía. Y lo siguiente será Surkesh. Ya sabéis cómo soy yo con mis tours por la Normandía. You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? Yeah, I've seen him. Just wondering. Cerberus stealthily strikes Star System shield. No, glad I read that one out loud. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Oh, vale. Let me know when we do. La única opción que me quedaría sería echarla de la nave. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. A ver. She's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See? Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look Le voy a dar la razón a Adams. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. Edie can direct the Normandy with her thoughts. She sees, hears, and feels through the ship's sensor arrays. The Normandy is her body. I've seen Edie's body, and its curves are a fine sight better than the Normandy's hull. So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Estos son los ingenieros Daniels y Donnelly que estaban en Mass Effect 2. Eran originalmente miembros de Cerberus, pero fui a la Ciudadela, fui a la oficina de los espectros y los autoricé a que volviesen a la Normandía. Así que aquí están de vuelta. Nothing to report, Commander. Sometimes keeping the grid balanced is pure murder.
Commander. Y por lo que veo aquí no me quieren contar nada. Pues vamos a los otros pisos. Seguro que Liara sí me quiere decir algo. El corredor sombrío siempre tiene algo que decir. Algún secreto que contar. A new notification is available on the private messages terminal. A Prothean. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Good to see you again, Shepard. Notas proteanas. ¿Cuántas cosas habrá visto ese proteano? Si teniendo tecnología para preservar a alguien durante más de 50.000 años, no me extraña que fueran capaces de construir algo como el dispositivo de Marte. Debo darle tiempo para que se oriente. Pero, ¿cuándo se nos presentará otra oportunidad de aprender tanto de su civilización? No, adjunto notas sobre el proteano. Llamada entre Kasumi Goto y el profesor Scott Olausen. Hola, profesor, ¿te acuerdas de ese servidor de comunicaciones punto a punto especial de que hablabas el otro día? ¿Tienes datos de tus paraderos? Tengo algo mejor, mira en la puerta. Pero si el servidor está en una base de Cerberus. Ya no. Será de gran valor para el crisol. Gracias, señorita Goto. El astrofísico brillante eres tú, profesor. Yo no soy más que una experta en tecnología que también hace chapucillas. Por cierto, ni te imaginas la cantidad de créditos que Cerberus deja a mano. Qué tía. ¿Tengo algo para mejorar? No tengo nada para mejorar. Me encanta cuando los ordenadores funcionan como el culo. Siguiente parada, Garrus. Todo el mundo va a tener alguna cosilla que decir. Seen a lot of crazy things in my time on the Normandy, Shepard. A talking Reaper, a talking plant, and now a real live talking Prothean. Hell of a thing. Waking up to find everything you know is destroyed. But I imagine the chance to get some payback is consolation. Doubt you and I'll ever get a second chance against the Reapers. What do you suppose the Prothean eats? What if it's boiled asari with a side of fried Turian? I don't know about Liara, but I'm not taking that one for the team. If this war goes south, maybe we could freeze you for 50,000 years, Shepard. You could go from being merely famous to legendary. Not right now. Qué tío. Me encanta Garrus. O sea, Garrus es como el bro de Shepard totalmente. Yo quería ser graciosillo, pero Garrus es el... Es que Garrus es Garrus. Liara es mi novia, por supuesto. Acabo de decir novia. Trauma. Commander, I feel terrible about leaving you on Grissom Academy like that. No I did order you to leave. Yeah, doesn't make me feel any better. I'm just glad it all worked out. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Sure. Vale, este ya no me quiere decir nada más. James Vega. I still can't believe it. A real live Prothean. Doc must be over the moon. You could say that. I hear the guy's not all there. Exactly. Damn. I can't imagine. Brought forward 50,000 years. Last of your kind. That's bound to screw with your mind. Yeah. Well, here's hoping he can help us with the Reapers. I'll bet the elusive man's boiling in his brandy right about now. Took that Prothean right out from under him. So, Anderson and Sanders. That's quite a couple. Ah, de la misión de Grissom Academy. My dad's last name is Sanders. No relation. Hey. De que me he dejado diálogos después de la... No me importaría ser la pareja de Cortés, pero en este juego soy fiel a Liara. Nunca he tenido otra relación que no fuera con Liara. Nunca he podido hacer otra cosa que estar con Liara. Es que no puedo ni Ash ni nadie. O sea, solo Liara. Nuevo artículo de Eden Prime. Las agencias colaboradoras de la red de noticias de la Alianza.
Los oficiales de la Alianza confirman que el movimiento de la resistencia local ha conseguido expulsar a las fuerzas de Cerberus de Eden Prime. Cerberus había tocado la colonia por razones que todavía no están muy claras y había montado instalaciones para ocuparla, pero tras los ataques constantes de una ciudadanía unida, las tropas de Cerberus se han retirado. Los oficiales de la Alianza están enviando transportes de evacuación para sacar a los colonos antes de que los segadores lleguen allí. Debemos esta victoria a la Alianza, ha dicho un líder de resistencia, Edward Crabb, en un discurso preparado. El pueblo de Eden Prime siempre ha estado dispuesto a luchar, pero ha sido el servicio de información de la Alianza quien nos ha dado las herramientas que necesitábamos para echar a esos malnacidos de nuestro planeta. Muchos guerrilleros de la Resistencia han dicho que pensaban alistarse para ayudar a la Alianza. Un mensaje de gracias... Ah, vale. Ah, vale, esto sí lo he leído. Y esto también. Joker e Edie, os toca a vosotros. Después me tocará pasar por la sala del Consejo de Guerra para ver los nuevos recursos bélicos. Voy a guardar aquí, no sé a quién me vuelvo a atascar. Hola, Imura. Commander. How's our new visitor adjusting to the ship, Edie? He appears not to understand the human custom of separate-sex restroom facilities. I am attempting to enlighten him. I will update you if there is positive progress. How about you just update me if he doesn't get the message? Very well. Hello, Shepard. Como hombre también puedes tener una relación homosexual, pero solo en el 3 y con Cortés. Solo puedes tener una relación con Cortés en el Mass Effect 3. Como Shepard masculino. Y si eres Shepard femenino, Shepard mujer, puedes tener una relación con la especialista Traynor. ¿Y el primarca dónde está? Oye, ¿dónde ha volado el primarca? Si este primarca estaba aquí. Lo voy a tener que buscar por la nave porque, vamos, acaba de volar. Kasumi Goro. Apoyo de Eden Prime. Eden Prime es un mundo agrícola que produce millones de toneladas de alimentos que se venden a los planetas menos cultivables. La Alianza ha establecido líneas de suministro desde la colonia para derivar el excedente de provisiones a sus tropas. Ha actualizado. Unos cuantos investigadores que investigaban. La tecnología proteana de Eden Prime han evitado que Cerberus los capturaran. Han enviado copias de su trabajo de la Alianza con la esperanza de que puedan ayudar a construir el dispositivo proteano que selló en Marte. Aunque la invasión de Cerberus dañó gravemente sus defensas, las autoridades supervivientes de Eden Prime le han prestado a la Alianza varios cargueros de suministros de la clase Athabasca. Los colonos de Eden Prime expulsaron a Cerberus por completo de su sistema. Con sus rutas comerciales ya seguras, la colonia está enviando todos los suministros y equipo que puede. Y como apoyo alienígena, una unidad espectro. Y fuerzas Hanar. Los Hanar han enviado sus naves de guerra a atacar a los segadores para compensar a Shepard por salvar su mundo de origen. Aunque su armada es relativamente pequeña, los Hanar también han ofrecido sus servicios como los servicios de sus mejores especialistas en combate Drell. Son espías, saboteadores y asesinos expertos que se instruyen desde niños. Aunque los Hanar detestan enviar al frente a sus leales aliados, corren tiempos desesperados. Y se ha repartido un medigel especial diseñado por los Hanar entre los civiles y capitanes de flota de esta rama. Shashi. Ahora la pregunta es, ¿dónde narices está el primarca? ¿Dónde está el primarca de la jerarquía turiana? ¡Ha volado! Tendría que estar ahí en la sala de guerra. Pero no está. En fin, no me voy a poner a buscarlo.
Hemos terminado el Eden Prime, así que podemos abandonar este sistema. Y puesto que ya tengo todos los sistemas actualmente disponibles registrados, solo queda reunirse con los diplomáticos de 3 grandes razas: turianos, salarianos y krogan. Todo ello ocurrirá aquí, en las naves diplomáticas, que están ya esperando para la reunión. Pero eso en otro episodio, así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo siento si ha sido malo, lo siento si ha sido raro, pero eso ya lo sabéis. Nos vemos en próximos vídeos a lo largo de la semana, cuando no lo sé, pero nos veremos. Así que nada, adiós.